It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and you're welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, January 6, 2024. Members of Parliament, all clad in their parliamentary regalia, have presented their New Year wishes today to the President of the National Assembly, Kavaye Jibril. We shall be bringing to you highlights from this ceremony. Plus, in health, a call has been made to get children between the ages of 9 to 14 vaccinated against cervical cancer, which, especially with the availability of the HPV vaccine administered free of charge. This, the reason full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. We'll kickstart right away in the French language, and it's with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda Lidinyotom. Bonsoir Christelle Asexuele, mesdames, messieurs, bonsoir. La saison des vœux se poursuit après le président de la République hier. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce jour à son cabinet à Yaoundé les vœux de nouvel an de ses collaborateurs. C'était au cours d'une cérémonie présidée par l'honorable Kavaye Jibril. Voici à ce sujet le compte rendu d'Olivier Bouzique. Tout s'en échappe. Les députés ont répondu présent à la séance de remise des vœux au président de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau lancent les hostilités avec en tête le premier vice-président de la Chambre, l'honorable Hilarion Etan. Le groupe parlementaire RDPC suit, conduit par l'honorable Roger Melingui. Les autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale emboîtent le pas. Chacun adresse en ces termes les vœux pour l'année 2024 à Kavaye Jibril. Les personnels de l'Auguste Chambre n'ont pas manqué l'occasion. Le cabinet du PAN, le secrétariat général de l'Assemblée nationale, le service des questeurs, l'hôtel des députés, la sécurité du PAN, la garde du palais pour la boucle finale. L'occasion faisant le larron, plusieurs parmi eux ont reçu des médailles des ordres nationaux pour leur contribution remarquable dans le travail parlementaire. Je ne peux qu'être très fier de recevoir cette médaille des plus hautes autorités, de la part des plus hautes autorités de la République. Sentiment de fierté, de satisfaction. Ça me pousse à travailler encore un peu plus pour continuer. Maintenant que je fais mon entrée dans les ordres, je vais essayer de pousser pour avancer. C'est dans une ambiance de convivialité que rendez-vous a été pris pour l'année 2027. Résoudre le problème des enseignants, c'est aimer l'éducation des enfants. C'est en tout cas le point de vue des enseignants membres de syndicats après avoir écouté le discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier. Ils disent qu'ils sont d'accord pour le dialogue, ceci afin que des mesures édictées par le président Paul Biya soient mises en œuvre. Inès Pangan et Dieudonné Niassa pour plus de détails. Ils disent avoir écouté avec attention le discours du 31 décembre 2023 du président de la République. Ils, ce sont les syndicalistes regroupés dans le collectif des enseignants du Cameroun, en abrégé COREC. Ils disent désapprouver l'argument avancé par le chef de l'État, selon lequel les enseignants sont manipulés par une autre frange. Du chef de l'État qu'il accorde un volet non négligeable à la répression. Il estime, il constate que l'éducation est prise en otage par une frange d'enseignants qu'il entend sanctionner fermement. Le COREC estime que, en réalité, c'est tous les enseignants camerounais qui ont mal dans leur peau. Ce n'est pas seulement une frange d'enseignants. Résoudre les problèmes des enseignants revient à appliquer toutes les mesures recommandées par le chef de l'État, pense le COREC. Les syndicalistes, membres de ce collectif, disent être disposés au dialogue pour cela. Nous sommes prêts à ce dialogue. Nous attendons ce dialogue avec beaucoup d'espoir et nous implorons le chef de l'État et partant le peuple camerounais à arbitrer la suite. C'est-à-dire ce dialogue constitutif prescrit par le chef de l'État et nous allons voir qui va le premier, une fois de plus, fouler aux pieds
les intuitions du président de la République. Donc, si ces grèves perdues sur le terrain, ce n'est pas d'abord du fait des enseignants et de leurs organisations, mais c'est surtout du fait de ceux qui n'appliquent pas comme il se doit les instructions du chef de l'État, qui est particulièrement clair sur l'ensemble des mesures qu'il entend faire prendre pour changer la situation des enseignants et de l'éducation. Après la rencontre de ce 6 janvier 2024 à Yaoundé, consacrée à l'analyse du discours du chef de l'État, ce collectif dit s'organiser pour agir désormais ensemble dans la défense des intérêts des enseignants. Still in line with the teachers' plight, Dalaton Joya is a member of COREC. Let's take a listen to his point of view after listening to the President of the Republic's traditional address to the nation with regards to the teachers' plight. All right, today the COREC gathered for a double mission. To start with, we had to read the speech of the President of the Republic and then try to bring a common reaction. To start with, we analyzed the speech of the President of the Republic and realized that this speech was a cocktail of, on one hand, some issues that we might not really share with the President of the Republic, and on the second hand, some of the issues that we find are in common with the problems raised by the President of the Republic in his speech. He brought in a number of threats, but we feel that these threats are not geared towards the right person. We, the teachers, find no pleasure in organizing strike actions. We find that we believe that these threats should be redirected towards the persons who actually do not put in practice the instructions of the President of the Republic. We equally want to share our joy for some of the issues raised by the President of the Republic in his speech. To start with, he recognized the effectiveness and the impact of the strike action on the field in Cameroon as a whole. He equally recognized the right by teachers to do their job in conducive conditions. He equally reminded the need for the government to maintain dialogue with teachers' organization. We hope from these various points that a new orientation would be given to this situation, and that from this we would obtain more productive meetings and dialogues with the government, so that together we could find a way out of this sad situation. We now talk economy in this newscast. According to Cameroon's Economic Daily Eco Matin, with regards to the capital markets, Cameroon plans to mobilize 1.647 billion francs CFA in 2024 to cover its cash deficit and other financing charges. Details in the following report. Specification of some financial instruments to the extension of maturities through raising its interest rates in order to adapt to the complex financial environment, Cameroonian Treasury is out to activate several markets in order to cover its cash deficit and certain financial charges next year. Although Cameroon's budget for the 2024 financial year is balanced in resources with a sum of 6.740.1 billion francs CFA compared to 6.726.9 billion francs CFA in 2023. Thus, an increase of 13.2 billion francs in its absolute value and 0.2% in relative value. However, from this standpoint, the 2024 financial budget shows an overall deficit balance of 125.4 billion francs CFA compared to the 226.3 billion francs CFA in 2023, an overall decline of 100.9 billion francs CFA.
In addition to this deficit, the government will have to cover up several financial and cash flow costs, notably the amortization of external and internal debt, which is estimated at 1.128.5 billion francs CFA, with the clearance of outstanding Treasury-instructed debt payments. Nonetheless, an overall financing need is estimated at 1.577 billion francs CFA. In order to meet these ends, the government of Cameroon, however, intends to use the central bank's money market as well as the sub-regional and international financial markets as the debt strategy for the mobilization of two main resources of financing, while ensuring that the public debt is kept low, below 50% GDP. From covering Cameroon's cash deficit and other financing charges, we now talk health in this newscast. A call has been made to vaccinate children between the ages of 9 to 14 years against cervical cancer, especially with the availability of the HPV vaccine in Yaoundé, free of charge. Onila Donet tells us more. Prevention, they say, is better than cure, and one way by which one can escape the ravaging impact of the human papilloma virus is by administering the vaccine. In Cameroon, we have the primary prevention, which is HPV vaccination. And the good thing is that the human papilloma virus vaccine is available in Cameroon and in all the districts in Cameroon, and it is given for free. That is a vaccine that costs about 150,000 francs per dose, but it is given in Cameroon for free. So if you have a child between the age of 9 to 14 years, you get to any health facility around you, then you will be able to vaccinate this young girl for free. These vaccines, which were only administered to young girls, are now given to boys as of January 1, 2023. In November 2020, the HPV vaccine was introduced into the expanded program on immunization. However, uptake of this vaccine has been slow, as many fear it will make their daughters sterile. Doctors, however, debunked these unfounded statements, as no side effect is yet to be recorded from these vaccines. In this month of January, which is consecrated to creating awareness on cervical cancer, the Cameroon Baptist Convention Health Services is out to sensitize the public on the need to be on the safe side by taking a dose, and for women above 25 to carry out screening. January is commemorated worldwide, nationwide. So throughout January, Humanity at Heart International, we create awareness in the communities. We send these patients to CBCHS for screenings. So throughout the month of January, in all the CBCHS facilities, there will be facility screenings. So when we create this awareness in the community, we will be sending these women back to the hospitals, and then if they are diagnosed with the cervical cancer, we still do proper navigation for these women to have appropriate treatment. Cameroon's expanded vaccination program encourages all and sundry to get these vaccines for their 9-year-olds in public and private medical facilities free of charge. Away from our local news, we now take on our foreign page with our international partners, the Voice of America. The storming of the U.S. Capitol by Donald Trump supporters seeking to prevent Congress from certifying Joe Biden's victory happened 3 years ago, on January 6, 2021. But the president wants Americans to remember. Trump's mob wasn't a peaceful protest. It was a violent assault. On Friday, Biden warned that former President Donald Trump's efforts to retake the White House in 2024 pose a grave threat to the country. Trump won't do what an American president must do. He refuses to denounce political violence. So hear me clearly. I'll say what Donald Trump won't. Political violence is never, ever acceptable in the United States political system. Never, never, never. It has no place in a democracy, none. Calling democracy a sacred cause and pledging to defend it, Biden launched his sharpest attacks yet on Trump, his likely rival in the November presidential election.
Trump kick-started his 2024 campaign with a rally in Iowa. Biden's record is an unbroken streak of weakness, incompetence, corruption, and failure. Other than that, he's doing quite well, isn't he, don't you? That's a hell of a list. That's a hell of a list, right? That's why Crooked Joe is staging his pathetic fear-mongering campaign event in Pennsylvania today. The attack on Trump marks a new phase in Biden's campaign, focusing on Trump's effort to overturn the 2020 election and the threat to democracy could be key to persuading people to vote for him as Biden faces dismal poll numbers, ending 2023 with only 39% favorability. The remarks today simply demonstrate that Biden will stop at nothing to distract from the fact that he has the worst inflation in U.S. history, that he has put us on the brink of World War III, and that he has allowed the southern border to utterly collapse under his leadership over the past 3 years. While Biden spoke, the Trump campaign said that Biden was the greatest threat to democracy and has weaponized the legal system against his chief political opponent. Trump has been indicted on 91 felony charges, including attempts to overturn the 2020 election under separate indictments from the state of Georgia and the federal government. He denies wrongdoing in all of them and leads by a wide margin among Republican primary candidates. He has signaled he will use the federal government to go after political opponents if he wins, prompting concerns about the trajectory of American democracy. There are real stakes involved, and they need to be brought into stark relief. And I think Biden's trying to do that early on as part of this campaign. On Friday, the Supreme Court agreed it will hear the appeal of last month's ruling by the Colorado Supreme Court that Trump cannot appear on the state's Republican primary ballot because he had engaged in insurrection. Maine has also barred Trump from the primary election ballot in the state because of his actions after the 2020 election. Matsuida Kuswara, VOA News, Washington. Et nous voici en sport. Le miracle de Libreville, carnet d'une victoire surprise. Œuvre littéraire de la journaliste Priscille Mouadougou raconte l'épopée des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Préfacée par l'icône du journalisme sportif Abel Bengue, la cérémonie de dédicace de ces livres a eu lieu le 3 janvier dernier à Yaoundé. Et la sortie de cet ouvrage intervient à quelques jours seulement du coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Inès Pangan et Thierry Hon pour plus de détails. Cannes 2017 au Gabon, une compétition continentale où les observateurs ne voyaient pas le Cameroun favori. Les Lions indomptables y vont avec une équipe marquée de 7 défections, dont celle de Joël Matip et Éric Choupo-Moting. C'est dans ce contexte que se fait le miracle à Libreville, raconté par une journaliste, Priscille Mouadougou. Ce n'est pas un livre qui a été écrit pour répondre à un problème des Lions indomptables. C'est une compétition que j'ai vécue, donc je relate ce que j'ai vécu au jour le jour. Et c'est quand on le lit qu'on réalise qu'au fur et à mesure que la compétition avance, qu'il était possible que les Lions fassent quelque chose, et ils ont réussi à résoudre cette équation-là en permettant au Cameroun de gagner son 5e trophée. L'œuvre préfacée par Abel Bengue est dédicacée ce 3 janvier 2023 à Yaoundé, à quelques jours du début de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Le miracle ne peut être possible à Abidjan que si les Lions qui y sont ont cet état d'esprit de conquérant, de vainqueur, qu'ils ont suffisamment assimilé le fighting spirit. Et à partir de ce moment, tout est possible. Il y a un adage qui dit que rien n'est impossible avec les Lions indomptables, surtout lorsqu'on ne les attend pas. Le moment choisi pour cette dédicace par rapport à la Cannes, qui commence dans 10 jours en Côte d'Ivoire, est un signal, est un appel qui concerne tous les Camerounais, mais particulièrement ceux qui sont en responsabilité, ceux qui vont descendre dans l'arène afin qu'ils mouillent le maillot pour porter haut l'étendard du Cameroun. Miracle à Libreville, carnet d'une victoire surprise, veut raconter l'épopée camerounaise au Gabon à tous les amoureux de la lecture, du sport et du Cameroun.
Restons justement dans le siège de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour signaler que l'équipe nationale du Cameroun poursuit sa préparation du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. À 3 jours du match d'évaluation contre la Zambie, les Lions indomptables restent concentrés. Ce 6 janvier, une cérémonie d'entraînement était prévue à 17h heure locale. On rappelle que parmi les joueurs déjà présents à Jeddah se trouve Georges Kevin Koukoudou. Dans une sortie médiatique, il parle des objectifs visés en Côte d'Ivoire par le Cameroun et sur le plan personnel aussi, et affirme par exemple qu'aucun adversaire n'est à craindre. Je vous propose de l'écouter dans l'extrait qui va suivre. Moi je vais la gagner, il n'y a pas de mon sentiment personnel ou quoi, moi je vais l'avoir pour la gagner en plus en Côte d'Ivoire. J'ai quelques potes qui jouent en Côte d'Ivoire, donc voilà, en vrai de vrai on doit aller pour la gagner, sinon ça sert à rien de jouer une compétition et juste pour faire figuration. On est le Cameroun, on doit porter ce maillot avec fierté, avec honneur et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Donc ça passe par gagner les matchs et aller jusqu'au bout de la compétition. Il n'y a pas de A plus B, on doit aller la gagner. À titre personnel déjà c'est de retrouver les sensations de réintégrer le groupe, parce que je me suis fait un petit bobo d'aller au championnat, mais c'est ça, c'est retrouver les sensations petit à petit. Et ensuite, une fois j'ai réintégré le groupe, retrouver aussi les sensations avec le groupe, parce que quand tu es tout seul et quand tu es avec le groupe, c'est différent. Et petit à petit, monter en puissance et mettre mes qualités au service de l'équipe et pouvoir les aider le maximum. Je regarde le groupe, je prends joueur par joueur en qualité, si on a vraiment un très bon groupe. On a le dernier papier. Et justement, ce sont ces individualités-là qu'on doit tous mettre au service du collectif pour pouvoir faire une très grosse équipe, et on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est vrai que quand j'entends en dehors que les favoris ne mettent pas le Cameroun, c'est même bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'on est dangereux. Donc franchement on a tout ce qu'il faut pour faire mal dans cette canne, et ceux qui pensent que le Cameroun n'ira pas loin, faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe. En vrai, il n'y a pas d'adversaire spécifique à craindre. Je pense que dès le premier match, on doit prendre notre adversaire au sérieux. Et chaque équipe, je veux dire, maintenant il y a plus de petites équipes, chaque équipe a des armes pour pouvoir lutter dans cette canne. Donc c'est à nous de prendre match par match et les gagner, surtout le premier match, pour pouvoir nous mettre dans le bain et rester sur une bonne dynamique. And still in sports, the MTN Elite One Championship has entered match day 14 today, picking its first win in 5 games, while the rest of the fixtures are built for Sunday. Onila Donet with details. Cotton Sports of Garua have picked up their first win in 5 games. These defending champions completed an away win over UMS of Loom at the Bepanda Next Stadium this Saturday, thanks to Emmanuel Mahop's header at the 51th minute. Daniel Briat's boys consider this a relief and a New Year gift after a series of draws and a defeat. We are not just leaving with the 3 points. It's 3 points for the players. It's also a win for them. And like you mentioned, the New Year, a victory we wanted to give our fans. It's true we are always looking for goals. Today Mahop scored. It's for the team. I don't have to score always. If Mahop gets the job done, then it's for the team. We have our 3 points. UMS of Loom is on 2 games, 2 losses at home. Coach Abubakar is slowly losing his grip among the top 4 as the side plunges to the 5th position with 14 points. We can lose 1 or 2 games. It happens. There's nothing wrong with the team. The players did their best, but it's a bad day for us. We are calm. We are working together. It's a match like every other, and to have been defeated is only but normal. In Bamenzi, Fovo Football Club of Baham stunned Anisette Kung's Feuvazu, defeating them by 3-1. Cotton Sports stays top with 23 points in Pool B, followed by Stade de Rena on 20. Young Sports Academy third place with 17 points, 1
above Fovu Football Club of Baham on 16 points. The rest of match day 14 fixtures will be played this Sunday. And that report by Onila Donet puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV, STV. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on your TV, STV. Good night. Good night, Makeda Lidinho Tom. Christine Sec, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end à vous. Au revoir.